PPT is okay? How PPT okay, Nama? Yes, sir. Okay. In last class, once again I am repeating graph theory. Graph theory nothing but it is a representation of the electrical circuit into in a single line diagram. In a single line diagram, that is nothing but all the voltage sources are in graph theory. All the voltage sources are connected in as a represented as a short circuited, and the passive elements are represented as a short circuited, and all the independent current sources are represented as a open circuited. Okay, first of all, when you have to convert this converting of the electrical network into graph, first you have to identify the elements. Okay, that is branch elements in electrical circuit. Okay, after that one you have to identify the nodes. After that one you have to mention the node connections with branch elements with a single line between the nodes, with a single line between the nodes, where we have to representing that one. In that case, passive elements and independent voltage sources are short circuited and current source is open circuited. Okay, after that one we have to write down the number of nodes and number of branches, and the nodes is also called as a vertices. In your graph, in this given graph, the nodes will be in this given graph. Okay. Okay, in this your graph, the nodes are I'm representing as the nodes is here A, B, C, and D. Okay, these are the nodes. Okay, and how many when I am drawing to graph A node, B node, C node, D node, D node. Okay, and after that one I am representing branch elements. First one, second one, third one, fourth one, fifth, and sixth. Okay, so how many nodes will be there in this graph? In this graph, nodes will be 4. 4 nodes. In this electrical circuit, nodes will be 4. In this electrical circuits, what is the branch elements? 7. 7. 7 branch elements. In this graph, what is the branch elements? 6. 6. Okay, so nodes is nothing but also called as vertices. What? Branches is also called as Edges. edges. Okay, and coming for the node pair, how many node pairs will be there? AB, 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 BC, AC. 6 node pairs. AC, okay, AD and BD, BD, BC, BC. CD. Next, what is the rank of the graph? 3. That is nothing but n minus 1. Formula. I want a formula n minus 1. Okay. What is the degree of the node? Degree of the node will be assigned with the after assigning the signs. So assign the signs in graph. In the electrical circuit, these are the assigned the signs they given. So I am assigning the signs.
this one and this one, and it is to the node. This is B to C, and this is D to C. So what is the degree of this one? Okay, what is the degree of this one? First node, for first node, degree will Zero. be 0. 0. 0. Second node, 2. 2. 0 plus 2 plus. For third node, 3. 3. 3. For fourth node, 1. Total will be 6. This will be equal to the Number of branches. Number of branch node. elements. Up to here, all of you completed. Okay, up to here we have to complete it. Next one, I am going to the complete graph. Next one, I am going to the complete graph. Okay, complete graph. For that one, once again, I am drawing the graph. Okay. Once again, I am drawing the graph. Okay, this is your graph. Okay, our topic is complete graph. Okay, complete graph. Complete graph nothing but it will be consisting of all the nodes. It will be consisting of all the nodes, that is A, B, C, and D. It will be consisting of all the nodes, and all nodes of the branch elements will be going to be connected there. All nodes of the branch elements will be connecting to the there. That is nothing but it is your total complete graph. This is your total complete graph. What is the incomplete graph? What is the incomplete graph? You can understand here. A, B, C, and this D. Okay, this is incomplete graph. Incomplete graph. Why? Tell me. 6 element is not present there. 6 branch will be not present there. Okay. Okay. This graph is called as a incomplete graph. This is incomplete graph. Incomplete graph. Okay. And the next one is incomplete specific graph will be there. Incomplete specific graph is nothing but, for example, in this diagram, if I connected your voltage source, okay, it is possible for connecting your voltage source. It is our requirement. All of understand. It is one of the source element. I want to connect your voltage source, first a voltage source. Otherwise, after that one resistor, after that one capacitor for this between C to D. Okay, so that is nothing but it is A, B, C, and here D. It will be D. This is your extra. Again, if you want to add this one also coming to another extra graph elements. Okay, this type of the graph is called as a
it is incomplete. Why? Because when compared to this one and to this one, there is no link between A to C. Here link will be there, inductor. Here link will be there. Okay. And one more, I am adding here some of the branch elements, extra branch elements. That is nothing called it is a incomplete and specific graph. Incomplete and specific graph. Okay. And what is the main our requirement is the number of branch elements. Okay. The number of branches for complete graph. The number of branches for complete graph. Okay. This one. The number of branches for complete graph. The number of branches for complete graph. The formula will be NC2. Okay. The number of branches for complete graph. In your examination, any EPS, any gate examinations, they give the graph. They give the complete graph. Otherwise, they give the electrical circuit. They give the electrical circuit. Okay. They give the electrical circuit. They ask the what is the number of branches will be there. Okay. What is the number of branches will be there? They ask. Okay. So that is nothing but NC2. NC2. What is the NC2? Mathematics. Anybody? N into n minus 1 Into by n 2. minus 1 by N into n minus 1 by 2. How it is come, you know? NC2 nothing but factorial by n minus 2 n factorial by n factorial by n minus 2 factorial into 2 factorial. factorial. That is nothing but n factorial is nothing but n into n minus 1, n into n minus 1, n minus 2 by n minus 2 factorial, n minus 2 factorial here, n minus 2 factorial denominator, 2 factorial nothing but 2 into 1, n minus 2 cancel. So we got the n into n minus 1 by 2. Okay, that is the number of branches in complete graph. Apply here. Apply here. N into n minus 1 by 2. That is how many nodes will be there? 4 nodes. 4 nodes, no? 4 minus 1 by 2. Okay. What is the result of this one? 6. 6. We got the 6 branch elements now. It is right? Yes, All of sir. you. All of you. Yes, sir. Sir, can you repeat incomplete specific graph, sir? Incomplete specific graph means nothing but incomplete graph, you know, that is A to C, there is no link, data lines. Yes, sir. In case of the incomplete graph, between C to A, here I am connected current source. If I connected here voltage source, it is also be coming to know. Yes, sir. Here, wait a minute. Here, between C to D, in this graph, I will be there. So there is not possible for the drawing. Okay, there is not possible for the drawing. If I am connecting here voltage source, it is possible to connect it to one line. Okay, again I am connecting one more resistor. Again I am connecting one more capacitor, one more L. If I am going to connecting here, that is nothing but incomplete specific graph is nothing but it is addition of the more elements. But when it is compared to the main graph, it is incompleted. Why? Because between A to C there is no link. More elements are coming to joining. This type of the graph is nothing but incomplete specific graph. But it is not asked for you anywhere. Only it is for identification of the in-gate questions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Your requirement is main is complete graph, incomplete graph identification very important. Okay. From here, it is your electrical circuit diagram. From here to here, I am draw the complete graph. This is your incomplete graph. Why? Because I am removing between A to C this resistor inductor element. That is a dotted lines. That is nothing but it is incomplete graph. Okay. And the next one is in complete graph number of branches. That is nothing but n into n minus 2 by 2 NC2. That is we got the complete
complete graph branches, that is 6. Okay, all of understand? Yes, sir. All of you. Next one is, I'm asking one question. This question is I think gate 98, I think. Okay, I'm asking one question, that is, I have the branch elements are 66. I have the branch elements are 66. Okay, I want to notes. Tell me what is the answer? Anybody? Tell me, anybody? What is the formula? All of you silent, why? n factorial by 2. What is the formula for that one? In fact, n in NC2. What is the 12 formula? nodes, sir. 12 nodes. Yes, very good. Very good. NC2, that equal to n into n minus 1 by 2. What they given branch? This is your branch now. This is your branch. So 66 equal to n into n minus 1 by 2. If you solve this one, it is coming to as minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a. Okay, it is lengthy process. In your option, they given 22, 12, 10 land. Okay, substitute from answer values, ABCD values. That is, if you substitute 12, what happened? 12 into 11, 12 into 11 by 12 into 11 by 2. That is 66 coming. So that is answer is 12. Okay, all of understand? All of you. Yes, sir. Okay, this is for your connected graph branch elements. Okay, up to now we identify the rank of the node n minus 1. Okay, degree of the node, that is nothing but elements incoming to the node is nothing but degree of the node, and the degree of the node is equal to the branch elements. Okay, branch number of branches. Next one is connected graph. In connected graph, the number of branch elements will be NC2, that equal to n into n minus 1 by 2. And in connected graph, if you remove any one connection, that is called as a unconnected graph. Unconnected graph. Okay, and the next one is unconnected graph. And the next one is unconnected graph. In the name also will be there. Unconnected graph, nothing but if in given graph, I am mentioning AB with D only. AB with D only. Okay, AB with D only. That is nothing but I am mentioning here A, B, this one only. Here C will be there. Okay, this is isolated here. It is isolated. Okay, isolated node. That is nothing but this type of the graph is called as a incomplete graph. This is incomplete graph. This is called as a incomplete graph. And remember, all completed graph, all these completed graphs, okay, what I'm saying, all these completed graphs are connected graphs. All these completed graphs are connected graphs. Reverse is not possible. Reverse is not possible. Okay, all complete graph is connected graphs. But when you are going to reverse it, it is not true. Okay, and one more is the number of branches in connected graph. In connected graph, number of branches. Okay, the number of branches in connected graph is not possible. Number of branches is not possible. Okay, and give the one more example for you. Tell me how many nodes will be there, how many branches will be there. Okay, tell me. A,
This is B. What again? A, B, what am I? Okay. B, B, and it is C. Okay, I'm taking the directions. 1, branch elements 2. Okay, that is 3, and it is 4, and it is 5, and it is 6. Okay, tell me how many nodes will be there? 4. How many branches will be there? 6. 6. 6. What is the rank of the node? What is the rank of the tree? 3. Sorry, graph. What is the Three. rank of the graph? 3. n-1. 3. Okay. What is the degree of the node? Degree of the node. Nodes. 6. 6. It is branches now. Yes, sir. Okay, 6. Okay. And A is linked with which elements? Which nodes? It is also important. For B, A node. B, C, D. B, C, D. Okay. B is coming. C is coming. D is coming. Identification very important. Okay. Okay. Next one is. All of understand? Babu. Yes, sir. Sir. Okay. Next one is. I am going for one more question. One more question. I'm going to number of node pair voltages. Number of node pair voltages. Okay, that is nothing but it is also will be same as NC2. Same as NC2. Number of pair voltages is also will be same as NC2. Okay, NC2. And remember, the number of pair voltages, number of pair voltages will be NC2. That is n into n minus 1 by 2. It is same for complete graph, incomplete graph. Incomplete graph nothing but what? This is incomplete graph. Okay, this is same for complete graph, incomplete graph, and incomplete specific graph also. Incomplete specific graph also. Okay, this is your incomplete specific graph here. Okay, what is the question is pair voltages. Pair voltages is nothing but pair voltage is nothing but you have to put one voltage source there. Okay, you have to put one voltage source will be there. That is nothing but for first of all I am calculating for complete graph. That is how much value you got. How many nodes will be there? 6, no? 6 into 6 minus 1 by 2. That equal to, we got it. How much? Sorry, 4 nodes. 4 into 4 minus 1. How much we got it? We got it? 6. That is 6 pair voltages will be there. 6 pair voltages will be there. And this is for same to all incomplete graph also. Incomplete specific graph also. Why? Because
here incomplete, it says incomplete graph. No, here I am connecting what is pair voltages, number of pair voltages. If I am connecting your voltage source, there is no problem. No, if I am connecting a voltage source, no problem. No, it is coming as one of the pair voltage. No, between these two nodes, it is coming as one of the pair voltage. If I am connecting a voltage source between these two, it is coming as one of the pair voltage. That is nothing but the number of pair voltages will be for in your graph. In your graph, it is complete graph, incomplete graph, incomplete specific graph. It is same as for NC2. That is n into n minus 1 by 2. Okay. The term pair voltage is when you are given the term pair voltage, some of the students is going to be confused. Okay. This question is asked for some of the competitive examinations also. Okay. Number of pair voltages for any graph will be NC2. That is equal to the branch elements. Branch elements. For example, if in examination they given like this, in electrical circuit given in electrical circuit we are having the 10 nodes. So what is the number of pair voltages for that one? Tell me. I having the 10 nodes, n equal to 10 nodes. What is the number of pair voltages? Tell me, what is the number of pair voltage? NVP? 55. 45. 45. Okay. 10 into 10 minus 1 by 2. Okay. That is nothing but 45. Okay. Next. All of understand up to here? Babu? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Next one is, I'm going to maximum గా ఇవి అడగడమ్మా, బట్ మీకు తెలుసుకునే కాన్సెప్ట్ అంతే. ఓకేనా? అంటే మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ పెట్టొచ్చు అని. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ subgraph. Subgraph nothing but it will be consisting the all the nodes. Remember, subgraph is nothing but it will be consisting the all the nodes, but it will have one less than branch. Okay, one less than branch. For example, in your graph A, B, C, D, all the elements are presenting branch elements. Okay, but what happened between AC? It is absent, no? Okay, it is absent, no? Between AC it is absent. Okay, now Babu. Babu, okay, na? Yes, sir. ఏమైందమ్మా? అక్కడ ఇడ్లీ అయిపోతే 2 దోశ 2 వడ ఇంకా బాబు ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం. ఏ బాబు ఎవరా? సోగన్ తీసుకున్నామని చెప్పి. కిషన్ Sir, Kasim, sir. Kasim. Kasim, music yourself. Okay, listen here. Subgraph is nothing but it will be consisting of all nodes, but the number of branch elements, okay, the number of branches will be less. In your first diagram here, the 6th element will be not I am presenting. This is one of the subgraph. Coming for the next subgraph. A, B, C, D. Okay. 1, 4, 3, 5. It is one of the subgraph now.
Okay, it is one of the subgraph. This is figure A, figure A. This is figure B. Okay, this is one of the subgraph. Why here? First R1 is R1 first branch R1, sorry, first element R1 is absent. Again, sixth element also will be absent. This is one of the subgraph. Okay, next it is a subgraph. Okay, next coming for the next one is all of this here. I am maintaining like this: A, B, D. Okay, A, B, D. Okay, and between A, B it is 2, and it is 2 now, and between B, D it will be 3. Okay, so it is called as a subgraph. It is called as a subgraph. Okay, all of understand? Sir, what is the difference between a subgraph and an incomplete graph? Subgraph and Incomplete graph. incomplete graph. It is same now. It is same, sir. It is same. The term is only I am mentioning there. Incomplete graph, nothing but any one branch will be absent. Okay. Okay, sir. Coming for figure C, it is also will be subgraph. Okay. Coming for the next one is spacing spanning subgraph. Coming for the next one is spanning subgraph. Begin the deep Gaussian lemma, but the words is I going to representing that's only. Okay, gate point of your knee, but make a pranna arigite spanning subgraph. అంటే మీకు ఐడెంటిఫై కావచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సబ్గ్రాఫ్ లో మీకు అన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి. ఈ సబ్గ్రాఫ్ లో అన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి. కమింగ్ ఫర్ ఇయర్ ఈ సబ్గ్రాఫ్ లో ఏమైందమ్మా మీకు? ఓన్లీ ఏబిడి మాత్రమే ఉంది, సి లేదుగా. కెన్ అండర్స్టాండ్ బాబు? Yes, sir. Yes, sir. ఫిగర్ ఏ, ఫిగర్ బి. నేను సబ్గ్రాఫ్ అంటే ఏమంటున్నా? సబ్గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది నోట్స్ అండ్ branch elements will be less than the main graph. That is nothing but subgraph. Okay, so idantha subgraph e, figure A, figure B and figure C. It is all the subgraph, but ee figure C ni malli ingo term kuda undi. That is nothing but spanning subgraph. Spanning subgraph is nothing but anni nodes present అవసరం లేదు. Okay, ఇక్కడ నీకు C node absent ఉంది. This type of the graph is called as a spanning of the subgraph. Spanning of the subgraph. Okay, all of understand? All of you? Yes, sir. Okay, ఏంటంటే మీకు స్మాల్ ఆన్సర్స్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది గ్రాఫ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది సబ్ గ్రాఫ్ అన్నాడు అనుకోండి, మీరు దీని పాటు కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా రాసుకోవచ్చు. ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకొని, ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని, మీరు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని దానికి ఇట్లా కనెక్షన్స్ చేసేసి దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తే డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వన్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అయిపోయిందిగా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? సబ్ గ్రాఫ్ అని మెన్షన్ చేస్తారు. సబ్ గ్రాఫ్ అని మెన్షన్ చేసి ఈ సబ్ గ్రాఫ్ కి పెట్టేస్తారు. ఏమైనా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇవే 3 కాదు, ఇంకా చాలా వస్తాయి మీకు సబ్ గ్రాఫ్ లో. ఓకే, తర్వాత ఏంది? సబ్ గ్రాఫ్ తర్వాత మళ్ళీ స్పానింగ్ సబ్ గ్రాఫ్. స్పానింగ్ సబ్ గ్రాఫ్ అంటే డిఫరెంట్. వాట్ ఇస్ ద స్పానింగ్ సబ్ గ్రాఫ్? డిఫరెంట్, నాట్ ప్రెజెంటింగ్ ఆల్ నోట్స్. ఓకే, సబ్ గ్రాఫ్ లోనేమో ఆల్ నోట్స్ విల్ బి ప్రెజెంటెడ్. ఇన్ స్పానింగ్ సబ్ గ్రాఫ్ లోనేమో నాట్ ప్రెజెంటింగ్ ఆల్ నోట్స్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్? All of you? Yes, sir. Okay, coming for the next one is very important topic, tree and co-tree. Okay, tree and co-tree. Our next topic is tree and co-tree. It is very important. Okay. See these diagrams. This figure A, figure B, figure C. Okay, see these diagrams. Tree nothing but, listen all of you carefully.
Tree nothing but it will be consisting of all the nodes. Okay, it will be consisting of all the nodes. It will be consisting of all the nodes, but not a closed path. Okay, but it is not a closed path. All of understand the definition? Babu, definition arthamaindamma? Tree. It consisting of all the nodes. And not a closed path. All of understand definition? Yes, sir. All of understand definition? See here. Kanipisunda mari? PPT kanipisunda tree ani? Yes, sir. I'm mentioning simple. Okay. Okay, ma. Tree కంటే ముందు కొద్ది PPT చూడండి. ఇది కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఇది అన్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్, వన్ నోడ్ లేదు. ఓకే, ఇది డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి PPT చూడండి. ఇది డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇది అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, డైరెక్షన్స్ ఏమీ లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సబ్ గ్రాఫ్ ఏంటంటే మెయిన్ ట్రీ కోట్రీ. ఓకే, ట్రీ కోట్రీ. Okay, coming for the tree is nothing but it will be consisting of all the nodes. Okay, చూడండి ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్ నీకు ఇక్కడ between 1 to 2 కనెక్షన్ ఉండే, 2 to 3 కనెక్షన్ ఉండే, అండ్ 1 to 3 కనెక్షన్ ఉండే. ఓకే, గ్రాఫ్ అంతేగా బాబు, ఇలా ఉండే గ్రాఫ్ నీకు. ఓకే, దీనిని ఏం చేసిన అంటే నోట్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నా, ఆల్ నోట్ తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ మెసేజ్ ఏం చేస్తున్నా, నాట్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్ అంటున్నా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ పాత్. దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ పాత్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ట్రీ ఫర్ యువర్ ప్రీవియస్ one. What is the previous diagram? What is the previous diagram? This is your previous diagram now. This is your previous diagram. Okay, 1, 2, 3, 4 nodes. Okay, I want to form a tree. Okay, so first of all, when you are forming the tree, first you have to mention all the nodes. I mentioned here first node, second node, third node, and fourth node. After that one, we have to write the branch elements by making the open path. So this is the first part. Okay, otherwise what is the next term? Tell me anybody. 1, 4, 2, 3. It is also between a. Can you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, it is also between a. Okay, next. So out of all 4 nodes, we can draw any 3 lines, sir. Is that what you're saying? Use all the nodes. But Use draw all only the 3 nodes. lines. I will tell you. Lines will be, I will tell you what are the lines. Okay. First of all, tree nothing but connecting all the nodes. But it is open path. Okay, but it is open path. It is one of the tree. And draw here 1, 4, 2, 3. It is one of the tree. Okay. In that one, 1, 4 element will be there, no drawing line. This is called as a tree element. That is called as a twig. Okay, tree branch. That is called as a twig. Already I mentioned here.
where strings, this one, strings. 3 branches will be called as a strings. Remaining are data lines, no, for this 3 line. Okay, can you understand? This data lines Sir, 2 are and called 4 as also twigs, sir. link, right? Tell me. Sir, 2 and 4. 2 and 4 is string. Okay, sir. 2 and 3 is string. Okay, the data remaining data lines will be called as a links. Links. Okay. Okay. This one is called as a strings or tree branches. The branches of tree is called as a twig or tree branches. Okay, these are the called tree branches. This one, that is this one, and this one. Otherwise, we'll go for the example. Okay, దీనికి వెళ్దామమ్మా. మనం ఏదో చూస్తున్నాం అప్పటి నుంచి. ఏం మెన్షన్ చేశాను ఇందాక నేను? ఏబిసిడిగా ABCD. ఇది ఒక గ్రాఫ్. ఓకే, డైరెక్షన్ గ్రాఫ్ అంటే డైరెక్షన్స్ అసైన్ చేస్తాం అండ్ బ్రాంచ్ ఎలిమెంట్స్ అసైన్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఇది కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి మనం ట్రీలు ఫామ్ చేద్దాం. ఓకేనా? మొత్తం ఎన్ని ట్రీలు వస్తా కూడా షార్ట్ కట్ చెప్తాను మీకు, ఐడెంటిఫై చేసి. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ట్రీ అంటే ఏమంటున్నా బాబు? టెల్ మీ. Connecting అన్ని all నోట్స్ nodes, ప్రజెంట్ ఉండాలి. ఆల్ ద నోట్స్ ప్రజెంట్ ఉండాలి. not Okay. a closed loop. నాట్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకే, A B C D. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంటుంది చూడండి. ఓకే, క్లియర్ కదా? అర్థమైందా? Yes, sir. క్లియర్ కదా? ఇదేంది 6, ఇదేంది 4, ఇదేంది 3. ఓకే, అయితే ఈ ట్రీలా 6, 4, 3 ఏమంటారంటే బ్రాంచ్, ట్రీ బ్రాంచెస్ అంటారు. ట్రీ బ్రాంచెస్ అంటారు. అదర్వైజ్ ట్వింగ్స్ అంటారు. ఓకే, ట్వింగ్స్ అంటారు. రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ 1, 1, 2, ఇక్కడ 2, 5. ఇది 5. వీటిని ఏమంటారంటే లింక్స్ అంటారు. లింక్స్ అంటారు. 1, 2, 5 లింక్స్ అంటారు. కెన్ అండర్స్టాండ్ Yes, ఆల్ ఆఫ్ sir. యూ? Yes, ఓకే, sir. అయితే ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కి, కంప్లీట్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కి మాత్రమే మనము నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది మీకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారము కంప్లీట్ గ్రాఫ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ గామా? కంప్లీట్ గ్రాఫ్ గామ, ఇది ఇన్కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కాదుగా. చెప్పండి అమ్మా బాబు. No, sir. Yes, sir. అండర్స్టాండ్? కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారం థియరీ పార్ట్ల కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంది? అన్ని నోట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి. అది కంప్లీట్ గ్రాఫ్. ఇన్కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంది? ఏదైనా ఒక నోడ్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఆబ్సెంట్ అయి ఉండాలి. ఇందాక గ్రాఫ్ గీశానుగా మీకు, ఏబిసి మాత్రమే గీసి సికి లింక్ లేకుండా గీశానుగా. Yes, అది sir. కంప్లీట్ గ్రాఫ్ గా. అయితే కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కి మనము ఎన్ని ట్రీస్ ఫామ్ అయితే కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఉంది ఒకటి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n ఇంటూ n పవర్ ఆఫ్ n మైనస్
n power of n minus 2. n minus 2. ఇక్కడ నోట్స్ ఎన్ని బాబు ఇప్పుడు? 4 nodes. 4 minus 2 power. How much value? 16. 16. అంటే మనం ఇలాంటి ట్రీస్ 16 ట్రీస్ డ్రా చేస్తాం మనం. ఇలాంటి ట్రీస్ 16 ట్రీస్ డ్రా చేస్తాం ఈ గ్రాఫ్ కి. అండర్స్టాండ్? All of you? Yes, sir. All of understand? Yes, sir. Okay. Next, coming for that one. Next, tree branches. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రీ కాపా. ఈ గ్రాఫ్ కి వన్ ఆఫ్ ద ట్రీ 16 ట్రీలా ఒక ట్రీ ఇది. ఓకే, అయితే మీరు ట్రింగ్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఇక్కడ 3 ట్రింగ్స్ అని అంటున్నారు. ఓకే, ట్రింగ్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n-1 ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. n-1 ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, అంటే మీరు 16 ట్రీలు ఫామ్ చేయాలంటే ప్రతి ట్రీలా n-1 ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ అమ్మా? 3 గా. ప్రతి ట్రీలా 3 ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి 3 ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంతకుముందు అడిగారు వీటిని ఏమంటారు? ట్రింగ్స్ అంటారు కదా సార్, 3 లైన్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు. దట్స్ వై. ఓకే, మీరు ఒక గ్రాఫ్ నుంచి ట్రీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తే n-1 పార్ట్స్ బ్రాంచ్ ఎలిమెంట్స్ ట్రీల ఫామ్ అవుతాయి. అంటే 3 తోటి 3 నోడ్స్ 3 బ్రాంచ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి మీరు ట్రీ ఫామ్ చేస్తారు. అట్లా ఎన్ని ట్రీలు ఫామ్ చేస్తారు? 16 ట్రీలు ఫామ్ చేస్తారు. 16 ట్రీలు ఫామ్ చేస్తారు. ఓకే, అలా అండర్స్టాండ్? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Okay, so in afternoon section we will see the for this graph we will see the 16 trees. 16 trees చూద్దామమ్మా. ఓకే, అండ్ 16 ట్రీలు లింక్స్ అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ చేద్దాం. ఓకే, అలా అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Babu. Okay, amma. Okay, in afternoon section we will see the what is the tree. Okay, how can you form the tree and some of the problems. After that one we go for the incidence matrix. Okay, బాగుందా బాబు సబ్జెక్ట్ టాపిక్? ఇది సింపుల్ ఉందా? Sir. స్కోరింగ్ చెప్తున్నా, లాంగ్ క్వశ్చన్ స్కోరింగ్, 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్ స్కోరింగ్ దీంట్లో. ఓకే, మీ లక్కీ ఉందనుకో, 3 నిమిషాలు కాకుండా వస్తే లక్కీ. సెకండ్ పార్ట్ ఏదమ్మా? కెన్ అండర్స్టాండ్? సెకండ్ 2A 2B క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీ చాయిస్లో ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు, కానీ థీరమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ల్యాబ్లో యూస్ఫుల్. ఓకే, అలా అండర్స్టాండ్? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్? ఆస్క్ మీ. బాబు చెప్పండి, మేము డౌట్స్ ఉన్నాయా? Sir, the number of trees you can draw for a complete graph ante n-2 అన్నారు కదా sir? ఎస్, ఒక గ్రాఫ్ కి, కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కి, Complete graph. కంప్లీట్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. కనెక్టెడ్ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. కంప్లీట్ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. And each tree ki n-1 twigs ఉంటాయి. ఈచ్ ట్రీకి n-1 ట్రింగ్స్ ఉంటాయి. Okay sir. n-1 ట్రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ అనే లింక్స్. Links. ఓకేనా? Yes sir. ఓకే, సేమ్ గ్రాఫ్ కి నేను ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ లో 16 ట్రీస్ వస్తాయి అంటున్నా కదా, ఆ 16 ట్రీస్ చెప్తాను. ఓకే, చెప్పి నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? అలా అండర్స్టాండ్? మోస్ట్ ప్రాబ్లీ వీ విల్ కంప్లీట్ టుడే ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఒకటైపోతే మనకి నెక్స్ట్ లాస్ట్ కట్ సెట్ టైసెట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి అంతే. ఓకే, సిఆర్, Yes sir. నిఖిత ఆర్ నవీన్, ఎనీబడి అటెండెన్స్ పంపండి అమ్మా. Yes sir. ఓకేనా? ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్. బాబు ఇంకోటి, వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ల్యాబ్ గురించి టెన్షన్ తీసుకోకండి. ఓకే, పంపిస్తా. కొద్దిగా మాకు డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్ ఉన్నందుకు కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది, నేను పంపిస్తాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫస్ట్ నుంచి 31st నుంచి వస్తున్నారు కదా,
వస్తలేం సార్. ఏమో ఏయ్, సార్. సరే వదిలే, జూమ్ లో వదిలే. 31st నుంచి ఓపెనింగ్ అమ్మా. రామ్ సార్. సరే లీవ్ ఇట్, జూమ్ లో వద్దు. బాయ్.